Subject link 4 and the 미국교과서 읽기. Yeah. Number 1, it's for Dawn, who looks really smart today. Dawn, number 1. A blank is two. What? Is oh my gosh, there's gotta be tool, not a tool. Tool. Meaning? 도구. In Korean, 도구. This is a tool for man to get rid of. So everybody get rid of. Get rid of. One more time, get rid of. Get rid of. That's right. It means eliminate, remove. Remove. Good job. Remove. Remove their waste, like a human waste. What is a human waste? 소변. That's right. I'm talking Dog and 배설물. Poopy-pa. That's right. Yeah, but an artist called Marcel Duchamp used it to exhibit 보여주다, right, at a gallery. What is it? Urinal. Urinal. So 소변기. Repeat after me, everybody. Urinal is a tool for man to get rid of their waste. But an artist called Marcel Duchamp used it to exhibit at a gallery. It's a gallery. 미술관. That's right. This is a place where you can see lots of art pieces, artworks. All right? Good. Now, let's move on to next number. So that one, urinal, right? Good. Number 2 is for Zayden. Yep. Would you please complete the sentence number 2? Marcel Duchamp created his artwork. 예술 작품. All right. Using 사용하여. Using what? Using blank, which is also used to make cups and plates and bowls. What is it? 도자기. No. Porcelain. 오. Persimmon. Persimmon. It's gum. Say porcelain. Porcelain. Okay. It's good. Pay porcelain. Say porcelain. So porcelain. It's a porcelain. Okay, say porcelain. Porcelain. But when you say porcelain, you gotta be careful. This part of the word doesn't sound like lane. It's more like a lean. Porcelain. Porcelain. Good. It means in Korean, 도자기. Porcelain, which is also used to make cups, plates, and bowls. They are easy to be broken. That means 깨지기 쉬워. It's easy to be broken when you don't take care of them well. Okay? Yep. Porcelain can be easily broken. Boom. For Evan, complete the sentence number 3. Duchamp suggested that art can be interpreted by the viewers. Interpreted. So interpreted. Any yes, that's right. 맞다 이거. Interpreted. 여기까지는 봤는데. Meaning 해석되는. So 해석될 수 있다. Duchamp suggests that art can be interpreted by the viewers, not by the art piece itself. Not only by the art piece itself. How to spell? How to speak? 해석되는. Interpret.
Interpret. Separate. Interpret. Interpret. That's what I did. David teacher interpreting. So I used to be called an interpreter. 통역가, interpreter, right? Yeah. So Duchamp suggested art can be interpreted by the viewers. Like the viewers think this particular art piece is wonderful. Oh, this is wonderful. Then it is wonderful. Okay? So who defined the art piece? Yeah. Who? separate. Who? Who? 누가 defines? Define. 찾아낸다. 정의하다. Yeah. Who defines art? Very easy and fundamental question. No, who defines arts? People. Yes, good job. 응? People who see it. separate. People who see it. People who see. People who see it. People who see. Yes, 그것을 보는 사람들이 정의해. Who defines art? If I look at a painting drawn by Evan, but I can say, oh, Evan, this is a great art piece. This is a great art piece, and that is a great art piece. Okay. Yeah. Okay. Who defines art? Me. People who see it. People who see it define art. Okay. That's why art can be interpreted by the viewers. Okay. Now, number 4. What is that for? Number 4 is for it's for David. Yes. Duchamp's artwork. 예술 작품 Fountain. Sam or 분수 or Sam. Was selected. 선정됐어. Selected in 2004. 2004년에. As, that means 로서. The most influential. 영향력이 있는. The most. 이제 T예요. 티어? Which one? This? F. 아. Influential. Artwork of 2000, like a 20th century, of the 20th century, 20세기. Influential. Yes, several, but influential. 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 Who, 누구 in your family, 너희 가족 중, who is the most influential person? Mother. Mother. My mother. My mother. You can say my mother My mother is influential. is influential. Down. Who's influential? Influential. So you can say, let me think about it. 아. Let me think about it. I don't know. David teacher. No, 가족이다. are you one of my family members? 아. Dawn, welcome to my family. Dawn, you can be my youngest son. 오. Oh, yes, come to my house. 그러면 오다. Yeah, Evan, who is the most influential in your family? It's me. It's me. And Sarah, who is the most influential? mother. Your mother is the most influential. And Jaden. Jaden, of course your mother. 저 발가락. Your father? Your mother? Okay, and you? Yeah, yes, the most influential person in your family. It could be your mom. It could be your daddy. Or both of them? Bobo? Your pet? Okay. Okay, number 5, here we go. Let's do it all together, everyone. Some people live in the same places for their entire lives. That means they never move out of their towns. Yeah. They never Never move out Move out. of their towns. of their Their town. town. That's right. They never They never move out of their towns.
They were born in the same city. They grow up in the same city. They still live in the same city. They have never moved out of their hometowns. Okay, just like most of your cases, right? You were born in Gimhae, you grew up at Gimhae, now you're growing up still, but you live in Gimhae. 다운. He was born in the United States of America. I'm joking. And they grow up, and find job. they find jobs, and they become grow old or become old in the same city. Most people move into a new community opportunities to look for opportunities to what? To improve 선생님 볼심한데 their life. What? Now, okay. So 대부분의 사람들은 새로운 사회에 이사를 해와요. Look for 찾고자. 기회를 뭘 찾고자? 기회를 찾기 위해. 어떤 기회? 그들의 삶을 개선하다. 그들의 삶을 좀 더 나아지게 만들기 위해 새로운 커뮤니티로 와죠. Okay? Alright, and number 7, they can find new jobs. 새로운 직장을 구하고요. And get a better education. 더 나은 교육을 얻을 수도 있죠. 교육의 기회. For their children. 아이들을 위해서 특히나 그렇습니다. And even 심지어 make new 새로운 친구를 사귀기도 해요. That's right. Appreciate. To live well. 잘 살기 위해 in a new community. 새로운 사회, 새로운 공동체 속에서 더 잘 살기 위해 we need to obey. 복종하다. The new society. 새로운 사회의 법률 and 규칙들을 잘 지키고 따라야 돼요. We also need to respect. 존경하다. or 존중하다. We need to respect the people whom we meet there. 그 새로운 커뮤니티에서 만나는 사람들, 그 사람들을 respect 할 필요가 있어요. There's one thing you shouldn't do in Thailand. There is one thing or one behavior or one thing you shouldn't do in Thailand. Can anybody tell me? I know. What is it? In Thailand is Taegu. I know. That's Taegu. There's one thing that you should not do in Thailand. In terms of, you know, hanging out with little children. So everybody, you never touch their heads. You never touch their heads. 머리 만지면 that's so rude. 아주 무례하고. 중국에서도 그런다고. That's very rude. What about young guys are allowed to touch the old man's hair or head in Korea? 한국에서 젊은 사람이 나이든 할아버지 머리 만져도 돼요? 아니요? It's really bad. 아이고 귀여운데 새끼. But it was like 20 years ago when I was teaching at a kindergarten school, and there was a 외국인 who was just 25, 23, I don't know. He used to touch my head like this. He literally rubbed my back head like this. Me, 외국인. Yeah, this David. Hey, he did that. 선생님, 한국에서는 Number 9. So many Europeans, 유럽인들 came to America to seek freedom or liberty. Seek freedom. Yes, and they came to America to practice their religion, 종교. What was that? What religion they were? What religion they were practicing? Christianity.
Christianity. Christianity. Christianity. Christianity. Meaning 기독교. Yeah, they were practicing Christianity, but they were not allowed to practice Christianity as the way they wanted in England, in other European nations, because there are so monarchy, like there were many monarchies. Monarchies like 전제 군주제, right? They had to practice their religion as the way kings and their nobles wanted them to do. That's very, very bad. Here. Thank you very much. I like your enthusiasm. Number one, what is, let's read the question all together. On three. 1, 2, 3. What is the passage mainly about? That means 이 글은 주로 무엇에 관한 것인가요? 왜 사람들이 이사하느냐? 엥. 왜 사람들 어디로 사람들이 사느냐? 엥. 어떻게 사느냐? 엥. 아니죠. 답은 A죠. 네. 깜짝이야. 아닌 줄 알고. 나 순간 아닌 줄 알고. 역어를 여러분 이렇게 바꿀 수 있어요. The reason. The reason why. The reason why도 되고요. The reason people move. Number 2. People often 자주 move 옮겨 다녀. Because 왜냐고요? They want a better lives. The better family. 오토모빌은 자동차. 더 나은 가족을 위해서. 네. 그러면 divorce 해야죠. 오토모빌. divorce. 네? 이혼을 해야 던던지 가족을 찾나요? 와우. 그런 거는 좋은 답이 아니네요. Number 3. What should people do? 무엇을 해야만 합니까? 사람들이. Obey the In their community. 그들이 새로 방문하게 되는 새로운 공동체나 사회 속에서 그들이 해야 할 것은 invite, 초대해요. 이웃을 그들의 집으로. 와? No. Obey the laws of new community. 새로운 사회의 법칙을 따라야죠. B. That is. Teach people about their own culture. 그들만의 문화. 그러니까 한국 사람이 미국 가면 한국 문화를 배워야 돼요! 라고 막 얘기하는 거야. K-culture를 가르치는 거야. 신발은 집안에 들어갈 때 벗으세요. 아시겠어요? 그리고 사람들한테 고개를 이렇게 꾸벅꾸벅 하셔야 됩니다. Okay? And you never start eating before the eldest person starts eating. 가장 나이 많은 사람이 먹을 때까지 손도 대지 마세요, 음식. 김치 먹어요. Yeah. You need to consume kimchi every day. We can't do that. So everybody, we can't. 적어볼까요? We can't force. Separate. We can't force. We can force 강요하다. People people to to follow follow our 낯선 사람을. culture. 이거 그건데 강조되고 반복되는 맞아요. 말은 강아지를 부르는. 맞아요. We cannot. 우리는 할 수 없어요. Force. 강요할 수 없어요. 누구를요? People out of our culture. 특히 우리 문화가 아닌 사람들한테 to follow. 따르라고 강요할 수 없죠. 뭘 따르라고? Our cultural rule. 우리 문화의 규칙들을 따르라고 강요할 수는 없어요. You cannot do that. Okay? 김치 먹어요. 그럼 안 And what does seek mean? 찾다의 의미는요? Look for. Look for. 여러분 그러면 obey는 여기 있는 언어 단어와 비슷한 뜻을 갖고 있나요? 복종 같은 복종하다니까. 네? follow. Follow죠. Follow. Follow가 가장 비슷한 뜻이죠. 따르다. 자, complete the sentences. Some people stay 머물다 in the same city for their entire lives. 평생 자신의 동네에서 절대 나가지 않습니다. Next. So people move to get opportunity. opportunities. Opportunity. Opportunities. Meaning? 기회. Get rid of. chance. Chances. Okay, opportunities. Okay, 왜 그렇게 해야 되냐면 y를 i로 고치고 es 붙입니다. 자, 그다음에 number 3. Some people move to another country. 왜요? Because they want Want freedom. 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 We also talked about it, which is more important to you, some people. Like Evan said, what matters more? Separate. What matters more? What matters more? You can say blank Blank matters matters. more. That means 땡땡이 더 중요하다. Freedom matters more or money matters more? Freedom. Say it. Freedom Matters more. And Kevin, what matters more? Money matters more or freedom matters more? Money is matter.
Money matters. Money matter. Money matters. Money matter. 세븐, money talks. Money talk. Money talks는 무슨 말이냐면 선생님이 대학교 때 처음 배웠던 영어 표현이에요. Money talks 하면 돈이면 다 돼. 네, 뭐고요? Money talks. 돈이면 다 돼. 돈이 짱이지. 그래서 money matters. 돈이 중요해. 이런 거 여러분 생각하면 안 됩니다. 왜요? Okay, you, Sarah, which matters more? Like money matters more or freedom matters more? Money. Money matters more. Wow. What about Vicky? Freedom matters more. Hallelujah. God bless you. And you, God bless which freedom. freedom matters more? And you said money, No. I freedom, freedom, money, Freedom. freedom, money, freedom, freedom. Me, Money. Both. Both. both matter, but freedom. Yeah. So everybody, freedom Freedom. from From. money. Money. 돈으로부터 자유하면 좋죠. 그죠? Alright, 살아 있어서 그래요. 자, people move from place to place. 여기저기 사람들은 옮겨 다닙니다. Where people move, 사람들이 옮겨가는 것. Move to cities, 유콘. state 주죠. 미국으로 주면. And the new 아. countries. 맞아요. Country 거. country 되고요. nations, new nations. nation도 국가란 말입니다. 국가에. And why people move? Okay. 그럼 사람들은 new cities로 가기도 하고 new states로 가기도 해요. And they move to new countries. There's gotta be more than two reasons, like three. Why people move? Want new jobs, better education, or new friends. All right, make new friends. Seek freedom, like practice their own religion in their own ways. All right, thank you very much for your explanation. Here we go. Let's go back to where we were. What people do in a new community? Obey laws and respect people in new communities. Okay. Yep. Hey, do you guys remember we We shouldn't should 해야 된다. 하지 말아야 돼. 아, We shouldn't force those people those people. to 아. follow Follow. Follow our culture. our own cultural rules. rules. 그렇죠. 우리가 새로 방문하는 나라의 사람들에게 우리가 가지고 있던 문화 그거 강요해서는 안 돼. Okay? 예. Okay. Do the word parts here. Vocabulary builder. A chance for something better to happen. Opportunity. And next, to seek or to search for. Look for. Look for. And to become better, to make something better. In. Improve our lives. 진짜요? To follow. Obey. Obey. A nation A nation of immigrants. Immigrant. Immigrants. Please write this word. 이민자. Immigrate. 이민자. Immigrate means 이민하다. That is why this word immigrants 이민자들. What is wrong with that? What is wrong with Hey, Brian. Let's go, everybody. A nation of immigrants. a nation of immigrants? 제목은 바로 이민자의 나라. 그런 나라네. 미국은 이민자의 나라죠. 네? 그래요? 네. 아. 미국을 구성한 사람들의 청소도인들이. 90% 이상이 다 이민자죠. 네. 사실상은 진짜요? 청교도인들이니까. 청교도인들이고 그 다음에 온 사람들 다 이민자들 엄청 많죠. 그래요? 예. 자, 다 같이 선생님과 끊어 읽어보도록 하겠습니다. The United States. The United States is a nation is a nation of immigrants. of immigrant. 미국은 이민자들의 나라. 나라다. 나라입니다. People immigrate Immigrate. to the US from all over the world. From all of the world. 사람들은 전 세계에서부터 미국으로 이민 옵니다. 그래서 이건 이민 오다가 되겠죠. 네. Next. In the early 1900s,
in In the The early only 1900s. 1900. In the early 1900s, 1900년대 초, many immigrants came from Europe. 많은 1900년대 초 많은 이민자들이 유럽에서 왔어요. They They sailed sailed on ships on ships across the Atlantic Ocean. across the Atlantic Ocean. 그들은 그들은 대서양을 가로질러 배를 타고 항해를 했어요. Sail mean 항해하다. 배를 타고. Across는 가로질러. 바로 질러. 찔러. Atlantic Ocean or Atlantic Ocean 대서양. They often arrived at Arrived at Ellis Island Ellis Island, in New York Harbor. New York Harbor. 그들은 뉴욕 항구에 있는 앨리스 섬이란 곳에 도착했습니다. 도착했어요. 자주 도착했어요. Harbor, separate harbor. Harbor. Harbor는 항구라는 뜻입니다. 여러분 항구는 어디 있어요? 그 배, 바다 해변에 있죠. 네. 여러분 미국이 최초로 한국 다른 나라에 의해서 그 공격받은 동네가 바로 펄 하버예요. 그게 뭐죠? 일본 있죠. 네. 일본 가미가제 특공대라고 해서 자살 특공대가 아, 비행기를 몰고는 어디로? 가미카제. 가미카제 비행기를 몰고 미국 진주만 그냥 공격. 예, 하와이에 있는 진주만을 공격하는데 에너지가 그 연료가 떨어지고 그리고 폭탄을 다 쓰고 난 다음 그냥 비행기를 가지고 그 전함이라든지 기지를 그대로 그 충돌해서 죽었어요. 그래서 그때 있던 그 미국의 땅이 바로 해봐 펄 하버. Pearl Harbor. 진주만. 아, 자, in New York Harbor, in New York Harbor. everybody needs to repeat after David teacher. In New York Harbor, In New York Harbor, the Statue of Liberty the Statue of Liberty greeted them. greeted them. 한기다. 뉴욕 하버에서 뉴욕 하버에서 자유의 여신이 자유의 여신. 자유의 여신상 자유의 여신. 여신상이 그들을 그들을 맞이했어요. 맞이했어요. Greet 인사하다 맞이하다 한기다는요. 반기다. Okay? Yep. For many immigrants, For many immigrants. for many immigrants, For many immigrants. Lady Liberty Lady was the first thing was the first thing they saw they saw in America. in America. 많은 이민자에게 있어서 여기 for는 있어서라는 의미를 통해요. 많은 이민자에게 있어서 Lady Liberty 이거는 누구를 말하는 거예요? 자유선상을 여자라고 보기 때문에 Liberty, Lady 여성이란 말이죠. Lady Liberty는 자유. 뭐야? 미국에서 미국에 있는 미국에서 세고 있는 그들이 볼수 있는. 봤던 최초의 것이었어요. 뭐가? Lady Liberty가. 아시겠죠? 그때 그렇게 불렀어요? 아 지금도 그렇게 불러요. 다시 순서를 바꿀게요. 미국 많은 이민자에게 있어서 Lady Liberty는 그들이 그들이 미국에서 미국에서 봤던 봤던 최초의 것이었어요. 최초의 것이었어요. 아시겠죠? 다시 읽어볼까요? 많은 이민자들에게 있어서 이민자들에게 있어서 Lady Liberty는 레이디 리버티는 그들이 그들이 미국에서 미국에서 봤던 봤던 최초의 최초의 것 것이었어요. 이었어요. It was a symbol It was a symbol of freedom of freedom to these to immigrants. these immigrants. 이것은 이것은 많은 많은 이민자들에게 이민자들에게 자유의 자유의 상징이었어요. 상징이었어요. symbol 시mbol. 상징이죠. 네. 뭐의 상징? 자유의 자유의 상징. 상징. 그래서 Lady Liberty, aka Lady Liberty, we just call it the Statue of Liberty. Statue of Liberty was a symbol of freedom. 자유의 상징이었던 거예요. 오케이? 예, 미국 따라봐. 미국 이민자들은 미국 이민자들은 자유의 선상이 맞이한 자유의 발상이 맞이한 뉴욕 하버에
뉴욕 하버에 도착했다. 도착했다. 자, 그다음에 in 1960s In 1960, 1960년대죠. Many immigrants many immigrants came came from Asia. from Asia. 1960년대 많은 이민자들은 어디서부터? 아시아에서부터 왔어요. They often They all arrived at arrived at Angel Island Angel Island in San Francisco in San Francisco Bay. 네. 그들은 내일은 자주 자주 샌프란시스코만 샌프란시스코만 만에 있는 엔젤 섬에 도착했어요. 그리고 arrive 두 번이나 나오죠. have arrive at arrived at 어디에 도착하다라는 뜻입니다. 땡땡에 도착하다. 근데 왜 저기는 샌프란시스코였을까요? 네. 미국은요 이렇게 미국은 어떻게 됐어요? 이렇게 됐죠. 네, 약간 좀그 그렇죠? 네. 여기가 미국 시카고고요. 여기가 미국의 어디예요? 워싱턴 워싱턴 DC. DC예요. 여기가 어디예요? 뉴욕. 뉴욕이죠. 네. 뉴욕이 밑에 있구나. I'm sorry. 뉴욕. 워싱턴 DC도 좀 밑에 있잖아요. 어쨌든 이 정도 있어요. 여기가 저 왼쪽에 플로리다. 플로리다. 예를 들면 캘리포니아. 많이 왼쪽에. 여기가 텍사스. 텍사스. 텍사스는요 한국 한반도 있죠. 네. Korean Peninsula라고 하는 이 한국 한반도의 곱하기 10배예요. 텍사스는 한 텍사스 한 주가. 그거 있잖아요. 그 우주 막 발사하는 거. 맞아요. 휴스턴. 휴스턴 있어. 휴스턴이 뭐냐면 우주 그 나사 발사하는 그 발사대가 있는 데가 휴스턴이요. 그리고 어디 플로리다도 있어요. 아, 두 개. 그 다음에 여기가 워싱턴. 네? 여기는 워싱턴인데 이거 워싱턴 주예요. 여기가 뉴욕 주예요. 뉴욕 주 안에 뉴욕이 있어요. 뉴욕 스테이트, 뉴욕 시티. 그래서 NYC라고 하는 거예요. 여기 뭐야? 샌프란시스코. 좀 밑에 여기 LA. LA. 그렇죠. 로스앤젤레스. 이 위에는 샌디에고, 샌호세 뭐 이런 거. 그다음에 저거 보면 있잖아요. 저거. 네, 여기가 LA입니다. 일본 어디 있어요? 아시아라. 여기 있죠. 여기 하와이겠어. 그냥 아시아는 어디서 봐? 여기서 봐서 샌프란시스코하고 대서양은 여기 대서양이야. 영국은 어디서 봐? 뉴욕으로 오는 거야. 알겠죠? 여기가 애틀란틱 오션. 여기가 뭐야? 저 옆이 패시픽. 패시픽 오션. 패시픽 오션이 어때요? 가장 큰. 태평양. 여기가 대서양. 이렇게 오는 거야. 아시겠죠? 네. 이렇게 쭉 와서 미국은 이렇게 구성이 됩니다. 그러니까 당연히 어디서 와야 돼요? 대서양을 통해서는 유럽 사람들이 뉴욕 항으로 오고 아시아는 샌프란시스코 항을 통해서 오죠. 그리고 여러분 여기 루트 66라고 미국을 가로지르는 66번 고속도로가 있어요. 66분이요? 66번 고속도로. 66번 고속도로만 타면 한 번도 쉬지 않고 뉴욕에서 캘리포니아로 옵니다. 여기가 캘리포니아요. 근데 주소도. 아까 뭐라고 선생님 지도로 보여줬죠? 미국 샌프란시스코를 통해서 아시아인들이 옵니다. 자, 볼까? Moving Moving to another country to another country is not always easy. is not always easy. 봐봐. 다른 나라로 옮기는 건 이사 가는 건 항상 쉽지는 알아요. 않아요. Immigrants Immigrants have to have to get used to get used to their new homes. their new home. 너무 중요한 표현이 나오네요. 이민자들은 이민자들은 그들의 새로운 집 그들의 새로운 집 익숙해져야 익숙해져야 합니다. 합니다. 이런 굉장히 중요한 표현이네요. 해봐. Get used to. Get used to. 익숙해지다. 우리 세라 같은 경우는 정말로 빨리 익숙해졌죠. 아주 핵인사. 익숙해지는 거야. 이렇게 익숙해졌다. 그러니까 어떻게 익숙해져야 돼요? 나라를 옮겼으니 어떻게 그 새로운 집에 적응을 해야 되겠죠. 적응하다, 익숙해지다는 뜻이. 아시겠죠? 적응하다. have to는 알죠? 그 링크. 해야 한다. 그렇죠. 그러니까 have to get used to. 읽어볼까요? have to get used to. Have to get used. One more time. have to get used to. Have to get used to. 그렇죠. Next. They often They often have to start have to start a completely new way of life. a completely new way of life. 그들은
완전히 완전 새로운 삶의 방식을 새로운 삶의 방식을 시작해야만 시작해야만 해요. 됐다. 여기 way가 방법이죠. 네. 해봐. completely. 완벽히. 완전히. 완전히. 완전히 다른 생활을 삶의 방식을 시작해야 되는 거예요. 예를 들어서 실내에서 신발 안 벗죠. 네, 완전히 다르네요. 완전히. 응. 완전. 한국에서는 학원 열심히 다니는데 미국 가면 학원 안 다닐 것 같죠? 다닙니다. 아니 근데 미국. 제가 cram school. 스크램블. cram school이면 미국에서는 학원입니다. 진짜. clam이 클라이밍. 조개. clam school 하면 조개 학교죠. 그걸 말이 안 조기 되잖아. 학교. 해봐. cramming. 클라이밍. cramming이 완전. 쑤셔 넣다는 말이야. 크래미. 뭘 쑤셔 넣는 거야? 단기간에 내 숙제. 지식을 머릿속에 집어넣는 거야. 숙취를 쑤셔 넣어. 자, 그래서 어떻게? They have to learn about They have to learn about new culture new culture and find and find new jobs and new homes. jobs and homes. 그들은 그들은 새로운 문화를 새로운 문화들 배워야 되고 배워야 되고 새로운 직장과 새로운 직장과 집을 집을 찾아야만 찾아야만 합니다. 합니다. They need to They need learn Learn new language new language as well. as well. 자, as well은 뭐죠? 뭐뭐 역시 나도 잘해. 또한. 그래서 우리 분이 알고 있는 이 단어 to 알죠? 네. 같아요. 그러니까 그들은 뭐도 해야 돼요? 배워야만 해요. 새로운 language, 언어도 배워야 돼요. They need to learn a new language. Some immigrants Some immigrants live with the same ethnic groups. with the same ethnic group. 자, ethnic. ethnic group. ethnic. 여러분이 오늘 배운 단어 중 가장 어려운 단어입니다. 인종의 차별. 민 인종의 민족을. 네, 맞아요. 여기가 무슨 말이냐면 그러면 똑같은 인종 집단이죠. 네. 똑같은 인종 집단과 함께 산다는 것은 여러분 그거 알아요? 갱스터. 차이나 차이나? 타이완. 차이나타운. 아, 그다음에 코리아 코리아타운. 타운. 한인타운. 이런 데들 뭐야? 재팬타운. 여기 보면 코리아타운에서는요. 하루 종일 영어 한마디도 안 씁니다. 진짜요? 보여지는 모든 간판이 영어가 아니라 한국말도 대부분 90%가 한국말이에요. 외래어도 있어요? 외려웠던 거? 근데 할머니들 있죠. 네. 한 번 영어 안 배워 70세 미국에서 살 수 있잖아. 자식 따라 갈 수 있으니까. 네. 그러면 그분들이 영어를 배우려 하시겠어? 그 쉬운 영어 단어 배우지. 뭐 이렇게 뭐 그래서 오피스 가서 뭐 이런 거는 하겠죠. 네. 하지만 영어 한마디 안 하실 수도 있어요. 근데 아무 불편이 없어. 왜? 이 거리 전체다가 다 한국 미용실도 한국이고 그 한국인들이 음악도 막 뽕짝 틀어나오고. 그렇게 요즘에 유명한 거 있잖아요. 이렇게 찐이요. 트로트 아, 그런 노래 막 또 들으고요. 외국인들이 엄청 좋아. 콩나물도 있고 콩나물무침. 뭐 오만 가지 반찬이 다 있어요. 쥐나물도 있어요. 오, 그 취두부. 우리나라 코리아타운보다 더 심해. 진짜요? 왜냐면 우리보다 훨씬 일찍 도착했기 때문에. 자, 뉴욕에도 코리아타운, 차이나타운 있고요. 그리고 이탈리아, 그 이탈리안 스트리트도 있어요. 그다음 어디냐면 거기는 아일랜드 사람들이 사는 동네도 있고. 근데 서쪽에 어디 아까 말했던 샌프란시스코는 누가 있어? 그 중국 사람이 진짜 많아. 그리고 LA 있죠. LA도 코리아타운과 차이나타운 다 있어요. 근데 한국타운, 코리아타운은 좀 깨끗해. 아, 정리도 잘 돼 있고. 위생. 차이나타운은 막 지저분해. 미국이요. 엄청 지저분해. 탕후루 꽃이 널브러져 있는 거예요. 그래요. Ethnic neighbors. Ethnic neighbors. 아까 말했던 인종, 같은 인종의 이웃들이 이웃 사람이겠죠. 이 사람들 어떻게 할 수 있다? Can help them. Can have them. 도와주죠. 누구 새로운 이사. 이민자. 예를 들어서 오랫동안 한 10년 동안 미국에 살았던 사람이 있어. 그러면 어제 미국으로 이민 온 사람들을 어떻게 할까? help 하겠죠. 네. 뭐 어떻게 도와? 해봐. Get used to. Get used to. 어떻게 하는 걸 도와요? 익숙해지기. 예, 적응하도록. 네. 새로운 나라, 그들의 새로운 나라인 미국에 적응하도록 도와줍니다. 오케이? The United States is a nation of immigrants. People immigrate to the U.S. from all over the world. In the early 1900s, many immigrants came from Europe. They sailed on ships across the Atlantic Ocean.
They often arrived at Ellis Island in New York Harbor.